ಎಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು, ಗುಂಡಿ ಕೈಯಾಗ ಹೋಗುದು, ಶೇಂಗಾ ಸೊಸಾಗ ಇದ್ರ ಶೇಂಗಾ ಸೊಸಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಕಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದುಡುದ್ರಿ. ಬುಡೂರ್ ಮಂದಿ ಏನು ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತಿ ಏನು ತಿನ್ನೋಣ್ರಿ? ಪಗಾರ 50 ರೂಪಾಯಿ, 50, 40 ಒಂದು ದಿವ್ಸಿಗೆ. ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತೇನು ಮಾಡೋದು? ಹೋಗುದು ರೀ. ಬಡವ್ರ ಮಂದಿ ಏನಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ಮತ್ತು ಲೋನ್ ತೆಗ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಆಡು ತಗೊಂಡಿವಿ, ಯಾರು ಆಕಳ ತಗೊಂಡಾರ ಬಿಟ್ಟಾರ, ಮತ್ತು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಸಿ ಏನು ತಿನ್ನೋದೈತಿ ರೀ. ಏನಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕ್ಯಾಸಿ ತಗೊಂಡಿವಿ. 737 million people in rural India in search of an improved quality of life will create one of the most vibrant growth markets in the world. Moksha Yug Access was conceived to capitalize on the phenomenal economic growth in urban India to alleviate poverty and foster wealth creation in rural India. Moksha Yug Access is a rural infrastructure and services company with a primary focus on microfinance. It provides the rural poor access to quality infrastructure and income-generating products and services at an affordable price. Because Moksha Yug Access believes that the rural poor can be active participants in a growing economy, both as customers and entrepreneurs. The business of serving the poor is a win-win for all. It addresses the problem of poverty in a manner that's sustainable by creating jobs and wealth for the rural poor. Targeting the rural poor is all about volumes and innovation, and this is exactly what's going to drive growth for companies in a global market. Moksha Yug Access, MYA, is currently operating in Bagalkot district of Karnataka, India. Over the next 3 years, MYA plans to operate in 2,532 villages across the districts of Bagalkot, Belgaum and Bijapur, covering a total population of about 5.7 million, having an aggregate income of 2,914 crore rupees per annum. MYA will subsequently franchise the business across the poorest districts of India. After a village survey, our presence in the villages begins with the village projection meeting and a meeting with the village elders. MYA then promotes self-help groups, SHGs, of about 10 to 20 women from a similar socio-economic status. They come together to solve their common problems through self-help and mutual help. ಈಗ ಇದೇನಾತ್ರಿ? ಈಗ ಕೆಟ್ಟೋತಿಲ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಒಬ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ನಿಮ್ ಸಂಗ್ ಇದಾಗತ್ತ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? At the weekly meetings, members entrust small savings with their SHG. The savings are kept with a bank in the name of the SHG. MYA SHGs are then directly linked with the banks for savings, credit, insurance, and a range of financial products. ICT-enabled infrastructure will serve as servicing, distribution, and transaction outlets for product and service providers to access rural customers. ಮೊದಲೇನು ಬಾಳ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ರಿ, ಪುಟ್ಟಿ ಎಣಿತಿದ್ದವ್ರಿ. ಭಜಂತ್ರಿ ಮಂದಿ ಅಲ್ರಿ, ಪುಟ್ಟಿ ಎಣಿತಿದ್ದವ್ರಿ. ಈಗ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದವ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿವ್ರಿ. ಸಾಲ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಅಂದೇವ್ರಿ. ನೀವು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಯಾವಾರ ಮೇಲೇನು ಕೊಡು ಅಂದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋಣ ನಾವು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯವಹಾರನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಳಸೇಳಿ ಮಾರಿ ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ತುಂಬೋದ್ರಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಣ್ಣು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಆಗೈತ್ರಿ, ಮಾರ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒತ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ದೈಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ದಾಗ ಅಲ್ರಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ದುಡುಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ಟು ಸಿಗೋದಲ್ರಿ. ಜಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಜಪಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಹಬ್ಬ ಉಣಿ ಅರಿಬಿ ಅಂಚಡಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ಜೀವನನ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕಲ್ರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರಿ. The MYA mission is simple: affordability, availability, and access for the rural poor to a range of products and services by establishing strong brand equity,
and a direct relationship with the rural community, and an infrastructure reaching every rural citizen in every district that MYA operates in. MYA's primary focus is on microfinance because it has enabled the rural poor to move from day-to-day survival to planning for the future, investing in better nutrition, better living conditions, health, and education. The value proposition to the rural household lies in access to infrastructure and affordable products and services within a short distance, reduction in monthly expenditure on transportation, communication, healthcare and food, and increased income generating opportunities. MYA also offers a compelling value proposition to product and service providers with increased market penetration, better revenue management, reduced channel development costs, reduced customer development costs, and an increase in the speed of linkages to the end consumer. The MYA business model is based on meeting a known demand rather than on being top-down supply-oriented. The SAGs would be the local link to help end users formulate, express, and communicate demand across the whole range of goods and services. We will work through innovative partnerships involving best-in-class companies and institutions from the public and private sector and NGO community, which collectively provide a range of services from rural livelihood development services, financial services, agribusiness, healthcare, telecom, and others. पहले हमें कार्ड नहीं सो गए घड़ी उन्होंने एडमिट कर ले तो एक 7 दिन ड्रेसिंग वो करे बाद में ऐसा है कार्ड हमारा फ्री है कर हमने बोले थे ऑपरेशन करते हैं कबल को कर को 10 दिन फ्री में दिए हमने ऑपरेशन करे गोलियां दवा दिए सब इंतजाम कर को भेजे उन्होंने क्या नहीं लिए. The Moksha Yug brand conveys to the rural consumer that MYA is an entity which they can trust to give them dignity of attention and choices and an improved quality of life. ಅವ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಅಲದಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೇರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಆಗಿನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈಗ ನನಗೆ ತಾವಾಗ್ಲೇ 20 ಮಂದಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರ್ರಿ ಈಗ ಸಂಘ ಮಾಡ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೇರ್ತೀವ್ರಿ ಅಂತ. We have a dedicated operating team including field officers, coordinators, project managers, accounting managers and operations managers who together account for more than 80 years of experience in community mobilization and participation, capacity building for the poor and microfinance. The MYA team is driven by values of teamwork, equality, integrity, empathy, timeliness and hard work. These values reflect the moral fiber of our company. It's about who we are, what we believe in, where we're headed and how we'll get there. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ SAG ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋನ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ IGA ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವೀಗ PCಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ PCಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ SAG ವೈಸ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ SAG ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ಮೂಲಕ ಅದರ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ನ ನಾವು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಪಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಅದು ಹೊರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು SAGಗೆ ಆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕೇವಲ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರಷ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವ್ರ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜನಗಳ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಈ ಸವಲತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸವಲತ್ತಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಜನರಿಂದ ಹೇಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನರು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.
MYA will set up main infrastructure centers, MICs, and multiple access centers, MACs, across villages. Each MAC will serve a predetermined number of SHGs and will be managed and operated by SHG coordinators, who will aggregate demand from the local population and SHG members. SHGs will drive the activity of each MAC. MACs will be equipped with facilities for rural livelihood development services, healthcare, education, the marketing of local produce, employment centers, financial services, power, information communications technology, and support services for government, NGOs, and corporates. MYA aims to develop a core competency in rural infrastructure setup and customer mobilization by building a consistent degree of profitability, efficient operating systems, and an alliance model with various product or service providers. We at Moksha Yug Access do believe that what's good for the rural poor is good for the stakeholders and the shareholders in the government, private, and the NGO community. How do you foster wealth creation for the rural poor and yet secure a high return on your investment? How do you get millions of rural Indians living on less than 100 rupees a day to afford banking, healthcare, agribusiness, and telecom? How do you provide a cost-efficient servicing and transaction platform for product and service providers to reach out to millions of rural Indians? The Moksha Yug Access Way.